Getting started with Eclipse ki spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial sida ikhoina tamgani. Karamna project same gani amasung Eclipse ta class hapkani. Karamna Java program igani amasung karamna Eclipse ta Java program run tawgani. Tutorial sigi damak ikhoina Ubuntu 11.10 Eclipse 3.7 seasonary. Tutorial si follow tawnaba nangi system da Eclipse Yaugadabani, Yaudrabadi, Marilainaba tutorial gidamak Piriba website ta changbiyu. Eclipse Integrated Development Environment amani masi Java program sing iba, debug amasung run laina tawnaba tool amani. Hojik Eclipse hangdoklasi. Alt F2 namlo aduga dialog box ta Eclipse iro amasung enter namlo. Workspace launcher dialog box leire. Workspace si nangi project ka mari leinaba data amasung Eclipse ka mari leinaba file singi thampamni. Default location oiba location ama hana leire. Browse feature sizinaduna khenaba directory ama khanbasu yai. Hojikidi default directory duga makha chatharasi. Makha chathanaba okay namlo. Welcome to Eclipse page leire. Page ki yet thangba mathaki kachinda leiba workbench tanamlo. Masida Eclipse IDE leire project ama hapasi. File new the chatlo. Project khallo. Project single list Java project khallo. Aduga khangjillu ayamba tutorial singda Java project sizinani. Next namlo. Project maming the Eclipse demo iro. Use default location high riba option C khangjillu. Option C khalladi Eclipse demo project data pumnamak default workspace ta thammi. Masi khandradi browse feature sizinaduna khenaba location ama khanbasu yai. Hojikidi default location sizinagani. Wizard ki ye thangba makhagi kachinda leiba finish tanamlo. Open associated perspective dialog box phange. Perspective na item sing Eclipse ta arrange tawbagi thawong du taki. Dialog box na Java development ga chunaba perspective ama suggest tawri. Remember my decision khallo amasung yes namlo. Sida Eclipse IDE project siga leire. Project to the class hapasi. Project right click tawro. New amasung class khallo. Class maming the demo class iro. Modifiers ta option ani public amasung default leibadu khangjillu. Hojikidi public ta adum lehallu. Atopo option sing makha tarakpa tutorial sing da khannagani. Method stubs ki list ta public static void main haiba option khallo. Atopo option sing makha tarakpa tutorial sing da khannagani. Wizard gi yet thangba makha gi kachinda leiba finish tanamlo. Sida class file leire. Partition mayam leiri du khangjallu. Makhoi si portlets haina kawi. File browser gumna tauba package explorer portlet leire. Code igadaba editor portlet tu leire. Amasung project ki hierarchy piriba outline portlet. Portlet khudingmak resize tauba yai.
minimize button sizinaduna minimize taubasu yai. Restore button sizinaduna restore taubasu yai. Atopa portlet sing minimize taurasi amasung editor da focus taurasi. Aikoina ubagumna Eclipse na thokhanba code khara hana leire. Sida tholakpa code se class se mikanda khanba option singdugi makha polli. Sida print statement ama hapasi. System.out.println parenthesis amasung quotes manungda hello Eclipse iro. Statement gi aroibada semicolon hapu. File da namlaga amasung save khallaga file save tau. Amaromda shortcut Ctrl S sizinabasu yai. Program C run taunaba editor da right click tauro. Run as da chatlo amasung Java application khallo. Karigumba ama print taurakpada output console na output utlakpadu ui. Code ta problem leiramadi problem singdu problems portlet ta utlakani. Eclipse ta Java program iba amasung run taubagi mawong sida leire. Tutorial sigi aroibada lag e tutorial sida aikoina tamkre Eclipse ta karamna project semgani amasung class hapkani. Java source code karamna igani amasung Eclipse ta karamna Java program run taugani. Tutorial sigi assignment oina display kauba project ama semu. Amasung display project ta welcome kauba class ama hapu. Spoken tutorial project henna khangnaba piriba link sida fangba video du yengu. Spoken tutorial project samlapna palle nahaki afaba bandwidth laitrabadi download tauraga yengu. Spoken tutorial project team na spoken tutorial sizinaduna workshop pangthok i online changyengda mai paklaba singda certificate pi ahenba warol gi damak contact@spoken-tutorial.org da ibirak-u. Spoken tutorial project si talk to a teacher project ki saruk amani masi ICT MHRD Government of India gi thong the National Mission on Education na mateng pangbani. Mission sigi akupa warol makhagi link sida fangbigani. Masi chetan hobijam na lon handokpani ai oken khairakpamni saruk yabibagi thagatjari.